love you anymore. Goodbye.
diskriminierend oder irgendwelche Dinge machen, die nicht erlaubt sind. Das kann man hier bei Global Game Jam nachlesen. Weil die Spiele ja auf deren Server hochgeladen werden, hätten die gerne, dass das einigermaßen vertretbar ist. Übernachtung entweder bevorzugt bei Mitjammern. Erste Frage, wer weiß noch nicht, wo er heute Nacht schlafen wird? Sehr gut, damit erledigt sich diese Folie. Wenn noch jemand kommt, der nicht weiß, wo er schlafen soll, bei Linus melden, der plant, also der hat so eine Liste mit anderen, die einfach einen Schlafplatz anbieten können. Es gäbe als Alternative noch das Spielmobil, vielen Dank an dieser Stelle an Spielmobil, aber wie jedes Jahr ist das wirklich so, ist halt auch weit weg und dann weiß man nicht, wo das ist, wenn man von auswärts kommt. Aber es gäbe die Möglichkeit, auch da eine Isomatte auszurollen. Gut, jetzt viel spannender, die Raumvergabe. Da gibt es folgende Regeln. Die Sache ist die, wir wissen, sehr viele möchten ans Zapf, weil man da studiert und weil es da irgendwie cozy ist. Aber hier ist es sehr viel schöner. Also hier gibt es große, luftige Räume und hier gibt es einfach viel mehr Platz. Aber klar, hier ist irgendwie der Technikzugang anderer. Wir haben uns aber gedacht, damit jetzt nicht alle zum Zapf rennen und hoffen, dass sie die Ersten sind und dann muss die Hälfte da weg, werden die im Anschluss zugewiesen. Und zwar von Daniel, der oben in der Tür steht. Da gehen dann also nicht die Gruppen, sondern Vertreter der Gruppen, so ich komme hier für 5 andere, wir hätten gerne einen Raum und dann kriegt es einen Arbeitsplatz. Also es gibt Räume, da passen 3 oder 4 Gruppen rein, in andere nur 1 oder 2. Bitte nicht einfach durchs Gebäude stromen und sagen, hier ist nett, hier setzen wir uns hin. Das ist nicht gut. Und wir haben das ja auch abgesprochen, welche Räume wir nutzen dürfen und welche nicht. Und nicht jeder offene Raum ist ein Game Jam Raum etc. Es gibt folgende Randbedingungen, dass Menschen, die am Zapf Bereitschaftsdienst haben, die zum Beispiel da die Nacht durchmachen, damit alle auch noch rauskommen, die haben natürlich auch einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz am Zapfgebäude. Die teilnehmen, also wenn sie in einem Team sind, dann bitte die zur Anmeldung schicken und sagen, hier, ich bin in dem Team und dann wissen wir, welchen Raum die kriegen. Wenn jetzt Gruppen einen Arbeitsplatz am AI, also hier im angewandten Informatikgebäude haben und die brauchen Technik, die sagen, ich habe aber nur einen schlechten Laptop und ich brauche mindestens einen guten PC aus dem PC-Pool, ist es durchaus möglich, dass wir da einen abziehen und hier platzieren und dann entsprechend die Peripherie reinstecken. Bitte auch melden. Also das wird immer so ein etwas schwieriges Spiel, wer welche Räume kriegt, bitte kooperativ sein. Die Mehrheit, also 2/3 aller Gruppen werden hier bleiben, einfach aus Raumgründen, bei der Anzahl der Angemeldeten. Also bitte entsprechend damit rechnen. Per Default ist man erstmal hier. Und das sind schöne Räume hier. Zur Technik. Virtual Reality, also das Normale an Software ist ja eigentlich frei. Wer spezielle Hardware braucht, ganz beliebt sind halt Oculus und Vive. Wir haben verschiedene, inzwischen sogar mehr als hier stehen. Wir hätten noch Oculus Rift S. Also wir könnten, wer Virtual Reality Projekte machen will, bitte melden bei uns. Bitte auch hier erstmal bleiben und planen und dann gucken wir, ob das am Zapf geht, ob wir hier einen Arbeitsplatz aufbauen können. Wir haben einen Eye-Tracker, wenn das jemand benutzen möchte und ansonsten verschiedene Virtual Reality Stationen. Bitte, oder wenn ihr wollt, Buttons gibt es für die einzelnen Funktionen, also vom Game Design. Board Game Design ist ja immer die Möglichkeit, dass man auch ein Brettspiel gestaltet. Ach, da kann ich noch was zu sagen gleich. Also sage ich jetzt, Brettspiel, wir haben einen großen Bereich Paper Prototyping, also wir haben Papier, Stifte, Scheren, Klebeband, alles was es braucht. Das schaffen wir auch hierher, dass man das hier schön machen kann, weil man dazu ja keine Technik größer benötigt. Also das ist möglich, dass man kein Computerspiel macht, sondern ein analoges Spiel. Eben, da gibt es den Narrationen, gibt es einen Button Developers, 2D, 3D Artists und Audio. Das ist einerseits ist das so ein Sammelobjekt und zum anderen tatsächlich, wenn man in der Teamfindungsphase ist, kann man sich halt diesen Button irgendwie an die Schulter heften. Und wenn dann ein Team ist, wir brauchen einen Artist oder einen Autor, der uns die Geschichte schreibt, dann kann man einfach rumgucken und sagen, hey, du siehst aus wie ein stromernder Autor, möchtest du nicht mitmachen? Das ist dann vielleicht einfacher, dass sich die Teams zusammenfinden. Uploads der Spiele ab Sonntag 15 Uhr, bitte auch rechtzeitig, weil erfahrungsgemäß die Global Game Jam Server sehr schnell an ihre Leistungsgrenzen kommen, sodass es, wenn man dann so um 4:45 anfängt, kann es dann mal ein bisschen länger dauern. Es gibt Submission Instructions, die man auch rechtzeitig lesen kann, schon ab jetzt kann man die lesen, upload your game, was man dafür tun soll. Was man auch ab jetzt schon lesen kann, auch während gleich die Präsentation ist, sind Informationen zu den Diversifiern. Ich will das mal kurz zeigen. Die sind nämlich allerliebst. Die sind sehr schön geworden. Da sind richtige
freut man sich immer, was die für tolle Ideen haben. Es gibt Diversifier, die gesponsert sind, dass man halt irgendwelche Hardware benutzt von Sponsoren oder für Family Gaming, für Konsolen oder eine bestimmte Art kind of Corporation, Language Independence oder to BC, was immer das ist. Ich glaube, das fehlt noch, to be, was auch immer das bedeutet. Aber hier sind die Accessibility, also die Textgröße kann geändert werden oder es gibt Third-Party Accessible Plugins oder Nothing about us without us, dass man den Twitter-Hashtag benutzt. Oder Spiele, die man blind spielen kann, in denen nur Sound, Text-to-Speech oder beides genutzt wird. Es gibt Art Modifier oder Diversifier. Your visuals are in Art Deco-Style, weil ja jetzt die Roaring Twenties beginnen. Make a game where the dead players can affect the visuals, but not the gameplay directly. Also das sind alles so Möglichkeiten, wie man irgendwie auf das Artwork Bezug nehmen kann, auf das Audio. Es gibt Player Actions Generate the Soundtrack oder Gather at least 10 jammers to sing a song and use it in the soundtrack, also den Game Jam Chor. Oder spezifische Instrumente der Region, wo ihr jammt. Oder zum Code. Use the player name as a seed to randomize part of the player experience für Roguelikes. Gameplay is somewhat affected by actual weather. Oder ohne Code, nur mit Visual Scripting. Oder making it possible players to be able to mod your game, Spiele mit Mod-Funktionen. Oder feel your breath, dass man physisch außer Atem kommen muss. Oder dass das Spiel in einem Spreadsheet gespielt werden kann. Oder dass irgendwie die Brennweite der Kamera einstellen zentrales Feature des Spiels ist. Oder we have cookies. Das muss man nämlich neben essbaren Belohnungen spielen und das Spiel sagt, wann man was essen darf. Oder man muss einen echten hier für Narrative Diversifier einen D20, so einen W20-Rollen werfen, damit man irgendwas macht. Eco-Action, Sustainable Development Goal, to learn about the environmental actions about the climate, dass man halt ein Klimaspiel macht. Über well-known or less well-known of group of women who shape history. Oder your game features made-up language from another work of fiction, Elbisch, oder gibt es eine ganze Liste von erfundenen Sprachen, die in ihrem Spiel dann auftauchen. Klingonisch. Oder your game takes exactly 20 seconds to play, 2020. Alle Mitglieder ihres Teams können 8 Stunden schlafen, 10 Minuten Exercise pro Tag und essen mit mindestens einem Vegetable each day. Upload a brief development diary along with your game upload to document these actions. The game world is the same as the one from another game made by a neighbor team. Your world is my world. Also, dass sich zwei in der gleichen Spielwelt bewegen. Oder you think you're playing with others, but really it's just you. Also wunderschöne Diversifier. So, und bevor ich jetzt die Keynote zeige, gibt es noch Fragen zur Organisation, Ablauf, wie es weitergeht, an wen man sich wenden muss? Ansonsten, hier gibt es ja eine Menge erfahrene Jammer. Also wer hier zum ersten Mal dabei ist, einfach nach links und rechts gucken, ist fast ziemlich sicher, dass einer der beiden Nachbarn schon mal beim Game Jam dabei war. Dann wünsche ich jetzt schon mal allen viel Spaß. Wir zeigen die Keynote und ganz am Ende kommt das Thema und dann ist ja sowieso der Bienenschwarm los. Sage ich jetzt schon mal Happy Jamming und viel Spaß. Wir sehen uns ja sicherlich noch am Laufe des Abends. Ich zeige jetzt das Video. Ja, ihr seht noch nichts. Do not share heißt das Video. Aber jetzt ist es soweit. Ach so, vielleicht noch ein Wort dazu. Dieses ist ja ein Global Game Jam. Hawaii ist noch nicht im Spiel. Und die sind erst ab morgen irgendwie, heute Nacht geht's los, also dass das bei denen 17 Uhr ist. Und bis dahin ist das geheim. Also es wird nicht getweetet, es wird nicht auf Facebook geteilt. Man fragt auch nicht im internationalen Kontext, hey, wie findet ihr das Thema und so, weil das denen ihre Erfahrung spoilert. Die Regel ist, dieses Thema bleibt bis morgen früh nach dem Frühstück geheim. Und also sagen wir, bis es auf der Global Game Jam Seite veröffentlicht ist. Dann sind wir sicher, dass auch die letzte Insel irgendwie den Abend erlebt hat. Das ist auch noch so ein Teil der Global Community Sache. So, jetzt zeige ich es aber, jetzt geht es gleich wirklich los. Hier ist meine Maus. Kann
die Regie das wieder ein bisschen runterdrehen? Ich habe überhaupt keine Agency über meinen Ton. Ja, so geht's. Ist noch ein bisschen laut. We're here because we care about the people who make them. Since 2012, Take This has made it our mission to support the mental health of the gay community through a variety of projects, including educational and training efforts with studios and at conventions. This includes working with different groups on healthy work habits to maximize your creativity and minimize the stress for you and your team. With that in mind, Take This has these tips for how to have a healthy and enjoyable aging. We know it gets said a lot, but please take breaks. Take a 15-minute break every 2 hours, a break to eat every 4 hours.
jam. Now, You need food because it requires trust in your teammates. Still, it's important to be able to do because no one works in isolation. We all work a little differently, so tell your teammates what you need to be at your best. Tell them when you need food or a break. Tell them when you're stuck. You'll get what you need, and they'll think about what they need as well. And if someone checks in with you, take a moment. Ask yourself if you need anything and let them know, even if it's just a 60-second break. Remember, meeting your needs helps you make a better game. That's it. 3 tips for a healthier and more productive game jam. Take breaks, take care of each other, and tell people what you need. From all of us at Take This, have fun. Hey there, everybody. I'm Chris Avalone, and welcome to Global Game Jam 2020. We are excited to have you here. We hope you're in the mood to make games. We're certainly looking forward to seeing what you come up with, playing them, and having a good time overall. So it's a reality of game development, really, that there's just not enough time to get the game that you imagine done. Like, you have high aspirations, you want the game to be of incredibly high quality, but really, you're always operating under a tight time deadline. And the Global Game Jam is perfect for highlighting that. Like, you have to get it done in 48 hours. For me, that's a great learning experience that you should take to heart because that sort of time pressure is going to follow you no matter where you go in the game industry. One piece of wisdom, because I get easily distracted, is try and minimize distractions during the conference. Like, silence your cell phones like you're in a movie theater, like ignore social media, stay off Facebook, just focus on the task at hand. Because when you shut out all those distractions, suddenly you'll find that you have a lot more time than you thought you had at the outset. So minimize distractions whenever possible. So you and your team are probably going to have a lot of ideas, and that's good. That's one of the great things about game development. One thing to keep in mind, though, is that there aren't really any bad ideas. Like, if you examine, like, Super Mario Brothers, for example, you take the basic concept of Mario, and he's a plumber that jumps on the back of turtles, and that's kind of the gameplay loop. If I had heard that in a pitch meeting, I probably would be a little skeptical, but the actual execution of that gameplay is amazing, and that's what you want to focus on. Try and decide upon an idea early. There really are no bad ideas, but what's really going to matter is the execution of that idea. And you want to make sure that you have as much time as possible to execute on it so you can polish it, reduce the bugs, and make a really smooth gameplay experience. That's what's core. Don't be afraid to cut stuff out of the game. You might want to consider taking your feature set, cutting it in half, and then cutting it in half again, because the best games aren't ones where you try and throw everything in the kitchen sink into the game, which is sometimes going to result in a big buggy mess, and trust me, I know about those. The winning approach I've found is it's always good to see those ideas cut, just
get along really well, you have a good rapport. Why would you want to ruin that experience by going to a AAA studio? Like, don't get me wrong, there are great AAA studios out there, but the amount of work and the different roles you can take on while working on a small project is far wider than the amount of work that you can do when you reach a AAA studio. Like, you might find yourself like, oh wow, I really got in that major company. Like, that's really great. But now you're going to be making hats for the rest of your life. Or wow, now you're the chief animator in charge of animating the capes for these characters, and that's your role for the entire game for 2 or 3 years. That's your job. It's so specialized. So relish the fact that you're able to make a pure game here at the Jam, and recognize what a wonderful opportunity that is. Relish the fact that you're able to make a pure game idea right now with little to no interference, and appreciate that, because when you go to the AAA space, you won't have that kind of freedom. Do a good job. And you're like, oh, of course I'll do a good job. Like, why would I give it anything less than 110%? Great, because that's the person you want to be. Now, while that may sound obvious, I'm also going to try and provide some context as to why that's important, especially in the long run. So sometimes a game doesn't turn out the way you'd hoped. Like, maybe it has bugs, or you didn't consider a certain element of feedback, or whatever it happens to be, it might fall short of what you were hoping for. Now, the best consolation for times like that is knowing that you did the best possible job that you could, and you keep it in mind for next time. But when you have that feeling, and when you gave that drive of 110%, you supported your team, like you did the most thorough work you possibly could, that's what's going to keep you warm at night and help you be able to sleep. Because I've stared at the ceiling many a night going, man, I wonder if I'd only done X, Y, or Z, or been a little bit better with this, if I could have fixed the problem that eventually resulted in a game. And you should do whatever you can to avoid that. And just by focusing on doing a good job, that's one of the best ways to go about it. So part of doing a good job is being there for your team. Making games is a collaborative effort. Like, it's going to be very rare in the game industry that you won't be working with someone else to make a game. So your ability to work together as a team, to focus on teamwork, is part of you doing a good job. And, not to scare you or anything, but you are working amongst your peers right now. They are going to be scattered far and wide across the globe. They might start companies. They might become leads in various departments of that AAA company you might want to be part of. And they're going to know people that worked well with teams. And those are the people they want to hire for larger projects. So not only should you do a good job by helping those around you, but keep in mind that learning that right collaborative atmosphere for making games, that is a skill and a talent and hopefully a drive on your part that's really going to help your game development career now and into the future. Respect your team, be there for your team, and the game will shine because of it. Another thing I like about Global Game Jam is that it reminds developers that you are making games with the rest of the world and for the rest of the world. It's gone are the days where it might just be a small localized effort. Game development nowadays, like, you might be working with outsourcers across the globe, your programmer might be overseas, whatever it happens to be. But the idea of making games is a worldwide thing. Like, even AAA studios have studios they work with all across the world. And really, the games that we make are intended for a global audience. So Global Game Jam is a great way to get exposed to developers in other countries who you may want to work with again, which is great. And also reminds you that there's a global audience for these games as well. And I think that's always an important thing to keep in mind. We're developing games for the world, not just for a local community. So I've spoken about the importance of doing a good job, supporting your team, making the best possible game you can during the jam. But one thing I did want to end on is look for ways to help others during the jam as well. Like,
it's great to be focused on your game. But if you see an opportunity where if you gave a certain, bit of advice, a little bit of feedback, or you know of things like, hey, I give you advice in the engine that you're working with, or I know of an art plugin that could help you do the kind of art visual effects that you want to do. For giving back to the other developers that are working around you is a great way to build strength for the game development community. Because really, the game development process isn't going to end here. Like, the more you can keep giving back, both now, later, and in the future, like, that is just going to make the game development community that much stronger. So make a great game. We're looking forward to seeing what you come up with during the next 48 hours, but also recognize that there's ways that you can reach out and help other people as well. Do it, because that's going to make all of our games better. So welcome to 2020 Game Jam, and we're looking forward to seeing what you come up with. Greetings, everyone. My name is Kate Edwards, and I am the Executive Director of the Global Game Jam, and I would like to welcome you to the 2020 Global Game Jam. As a geographer who's worked in video games for over 26 years, it's a great honor for me to lead this organization and to emphasize the fact that no matter what our social conditions or economic conditions or political actions are going on around us at any moment, we can come together for this one weekend and enjoy creating games together and to show the world the power of this medium. Now, before we get started, I'd just like to say a few quick things. First and foremost, thank you so much for joining us for the 12th edition of the Global Game Jam. Your continued enthusiasm for our organization and this event really is what keeps us going and is very encouraging to us. Secondly, I'd like to thank all of our group of amazing volunteers from the regional organizers, site organizers, and everyone else who donates their time locally and globally to make this event possible. We could not do it without you. And third, I hope you will join me in thanking all of our amazing sponsors for contributing this year. We could not do it without them, especially our headline sponsor this year, Microsoft, who's joining us again as one of our major sponsors. So thank you very much. I hope you will continue to support these sponsors and encourage them to contribute to us in the future. And fourth, if you'd like to support the Global Game Jam organization, we're launching a fundraiser directly after the event is over. Did you know that if every game jammer around the world were able to support us with just $1, that's as much as a corporate headline sponsor. That's a lot of support. And that would be enough to help us with a lot of critical infrastructure we're working on, including a new website, which I know a lot of you would like us to have. So if we know that everyone doesn't have the means to support us, but if you do, please consider supporting the fundraiser. We really appreciate it. Now, lastly, I encourage you to all make sure you get enough rest and also support one another during this weekend. Remember that the Global Game Jam is about collaboration and teamwork. It's not a competition. So thank you so much again for joining us. I look forward so much to seeing the games that you're going to produce, and have a great jam.